Mega town on one of during the normal days. This is actually one of the busiest matatu stages here in Kakamega, but today is actually quite calm. No PSV vehicle. All the matatu operators have already withdrawn their as transport on the major highways here in Kakamega, and of course in the neighboring towns here, of course from Kakamega to Webuye, from Kakamega to Kisumu, Kakamega to Mumias, Bungoma, Busia. No public service vehicles actually operating here. And of course we've talked to some of the matatu operators, and they're actually decrying what they term as what the initial guidelines outlined by the NTSA. Of course, I remember that NTSA had really called on the drivers to ensure they have a retest. And of course, we talked to some of them, and they are saying that some of the contents of those guidelines include changing the rubber stamps that are actually being bared by their licenses. Because of course, remember that whenever the drivers undergo the tests and the training in their various driving schools, they normally undergo, they actually undertake the driving tests for various cadres of vehicles, maybe heavy cars, and of course the small cars. And so remember that some could be having those stamps acknowledging that they actually undertook the training in maybe operation. Claim that the guidelines may just relegate them to lower cadres. And so let's just speak to some of the officials here. Karibu ndugu sana. Maybe just tell us your name and maybe your position in this particular association of drivers. Utueleze jina lako, utueleze pengine una wadhifa upi. Mimi kwa majina naitwa David Chiroto Masinde, chairman wa Kenya Drivers Association. Matatizo ambayo tuko nayo ni about NTSA. NTSA hawaambii serikali ama waziri ukweli ambao upo. Barabara zetu zenyewe hazina alama za barabara. Hawajaweka vibandiko vyote kwa barabara. Accident zinafanyika kwa ajili ya NTSA. NTSA malalamishi yetu yote, tunapopeana malalamishi hatupati ukweli. Kwa sababu gani? Wakati tunasema kwamba magari inapelekwa inspection, sisi ndio tunapeleka magari inspection. Lakini badala ya kuinspect gari, either brake ama kitu gani kibaya, hawa inspect gari. Wao kazi yao ni kupiga picha na kuenda kupeana sticker kwa gari. Alafu gari ikitoka pale haina brake ama imeleta makosa, madereva ndio wanalaumiwa pakubwa. Ya pili, mambo ya retest. Mheshimiwa, ile retest sisi hatutaki. Kile kitu tunataka ni tupatiwe miundo msingi. Yaani government iweke institution ambaye itaweza kuelimisha watu, madereva vizuri. Lakini retest, mule mtu ambaye amechukua miaka 50 kwa barabara, unamrudisha kwa darasa. Tuseme mtu ambaye amesomea ako na degree yake, akikosa anarudi kwa shule. Sisi hii certificate lesson yetu ndio certificate tuko nayo. Mambo ya retest tutaki. Pengine unaposema hivyo, pengine Wizara ya Uchukuzi kupitia ile mamlaka ya NTSA inasema kwamba pengine haya maelezo ama pengine haya maagizo ya kuweza pengine kuwafanyia training upya ni ile kuweza kulenga kwamba pengine kuwe na usalama barabarani, kwa sababu kumekuwa na pengine visa vya ajali vingi, na pengine wakiweka pengine ama wakiweza kuhusisha nyinyi kama wahudumu wa matatu na kuweza kuhakikisha kwamba mnarejelea yale mafunzo upya, itakuwa ikiweza kupunguza visa vya ajali. Ile kitu ambayo tunataka ni refresher course. Wakileta refresher course, sababu kila kitu kimebadilika hapa nchini Kenya. Refresher course ambayo tunafanya kila mwaka ndio itaweza kumaliza mambo na accident. Ya pili, miundo msingi yenyewe ya barabara yetu ya Kenya ndio inasababisha kwamba barabara yetu madereva wanapata accident. Kwa nini? Barabara ni nyembamba, tunapitana. Pengine ile gari mtu anakuovertake na anafunga brake. Sasa wewe umebeba tani 30, utafunga brake namna gani na mtu amekufungia brake? Lazima accident ifanyika. Kwa sababu unajua mkifanya huu mgomo na kuweza kuondoa magari ya PSV, wanaoumia ni wale abiria, watumizi wa magari ambao hutumia pesa zao kama nauli kuweza kusafiri. Pengine mnaweza kulemaza hizo. Pengine ni kipi ambacho unataka pengine mkiweza kuafikiana na ile mamlaka ya NTSA ama pengine ile Wizara ya Uchukuzi ili kuweza kuhakikisha kwamba mnarejesha pengine operation na shughuli barabarani? Ile kwanza, ile kitu ambayo imesababisha kabisa ndugu yangu ndio hii mgomo ikue. Tulipeana ujumbe kwa serikali kwamba waweze tukuja on board tuongee. Badala yake wameita wale watu wameenda wamekaa nao. Wale ni mabroka. Sisi hatuwafahamu.
Wale watu ambao wanaongoza madereva wako huku chini, na hawa ndio wanasikika. Naona sawa. Pengine pia tuzungumze na mwingine hapa. Utueleze jina lako tu, songea tu hapa, unafanya kazi gani hapa? Pengine kama ni dereva, mtueleze mbona mmeweza kuondoa magari na pengine ni lipi ambalo mnataka washughulikie ili kuweza kurejesha magari barabarani. Kwa majina naitwa Stanley Ngaira. Lakini ingeomba serikali, sisi wote madereva hatuna shida, lakini kusema turudi kwa shule, hiyo ni kitu kingine ngumu sana. Sababu sisi tunasomesha watoto, hatuwezi nenda usome na watoto wanasoma, ambapo dereva ukienda kwa driving school, mwalimu anakufunza gari Kakamega na yeye aendangi Nairobi. Wewe unajua gari kutoka hapa unaenda Nairobi, mwalimu anabaki hapa. Sasa how comes wewe uende ujifunze tena upya na mwalimu wa driving school hajaenda kujifunza? Haya, kitu ya pili, barabara ukiweka two way, hiyo itapunguza ajali. Mimi naomba hiyo kitu ikue barabara zote. Ukiangalia vitu kama Nakuruko, two way unapata hiyo barabara inasaidia ajali, imekinga ukuta yenyewe unakaa katikati hiyo. Unapata hiyo gari iwezi enda kuleta ajali. Ni hayo tu nilikuwa nayo. Asante. Pengine utueleze wa mwisho tu, tueleze wewe ni dereva ama pengine uanze na jina lako, dereva wa gari gani na pengine unatumia barabara ipi na pengine ni lipi ambalo unaona kwamba likiweza kufanywa mtakuwa mkirejesha magari barabarani na kuweza kuondolea ile kero wale ambao ni abiria. Kwa majina naitwa Steven Msundi, ama ukipenda uniite mitu wakati. Kitu ya kwanza, sisi serikali ilituahidi ya kwamba akichukua hii hatamu atatutengeneza sisi watu wa chini tuende juu. Mimi kitu nashangaa sasa, watu wa chini ndio tumeendelea kuenda chini. Sisi tuna bei yenye retired former president alituachia bei ya mafuta. Mimi nashangaa bei yenye president aliwacha haiko. Na Tanzania mafuta wamesema inatupitia iko chini na shilingi. Tunafahamu kwamba pengine mada hiyo tutakuwa tukizungumzia siku nyingine, lakini pengine swala tu la madereva kuweza kuondoa magari barabarani. Ni kipi ambacho pengine mnaona kwa ufupi sana? Ni kipi ambacho mnaweza kuona kwamba mkiweza kuafikiana na mamlaka husika ama asasi husika mtakuwa mkirejesha magari barabarani? Mamlaka husika sisi ni ya kwamba sisi tumesoma na tumehitimu kuendesha gari. Tunaingia kwa magari tukijua tunajua kuendesha gari. Kitu ya kwanza mimi kitu nasema, unapata kama ajali ya Londiani haikuwa ni matatu ilihusika na hiyo nini, but sasa wakati magari za private zinahusika wanarudi kulala kwa watu wa matatu. So sisi tunaomba serikali iwachana sisi tufanye kazi, tunafanya kazi kila siku kwa sababu sisi tunajua kuendesha magari. Wewe ingia gari kama unajua kuendesha gari. Pengine huwezi sema kwamba serikali iachane na nyinyi kwa sababu unajua serikali ndio ambayo inasimamia kila kitu, kila kitengo. Na ikiona namna hiyo pengine ajali hazijakuwa zikitokea Londiani peke yake. Ukiangalia hapa chini eneo la Kaburengo kumekuwa na ajali. Na hivyo wanasema kwamba pengine si akti kwamba wanalaumu abiria kwa 100% ama madereva kunradhi. Lakini wanasema kwamba madereva iwapo watakuwa wakiweza pengine kupewa mafunzo upya watakuwa wakizuia kwa 100% kubwa. Nyinyi mafunzo haya yatakuwa yakiwapa pengine ujuzi mpya. Unajua mimi nakubaliana kama kuna mafunzo mageni tunayasema, lakini kama ni mafunzo yetu tulisoma tukienda mara ya kwanza sio tofauti. Kama kuna mafunzo mengine yametokea mpya tuko tayari kwenda kusoma, lakini ile tulisoma ile ya kawaida tunajua tuko nayo. Na si mwende huko kwanza ndio pengine mpate yale mafunzo muone kama ni tofauti na awali. Kuna wenye wameshaenda, na hata kama mimi hivi naweza enda nikiambiwa naenda bure nitaenda, lakini nikiambiwa kulipa nitatoa pesa. Sawa. Asante sana. Pengine mtasonga tu hivi kidogo tu tuone upande ule mwingine. Songa tu kwa live hewani. Songeni tu. Fathia, looking at the situation here is actually, as I mentioned earlier, there's actually a clear street here. Normally, it's actually a buzz with activities. Normally, it's actually filled with matatus, public service vehicles, plying different routes. Some going to Kitale, Eldoret, some going to Webuye, some going to Kisumu, Bungoma, Busia. But today, they have actually withdrawn their matatus from these particular stages. And of course, on the roads here, and really causing havoc here because, of course, on a daily basis, we know we'll have matatu users. Of course, those who actually use matatus passengers, they are not actually now stranded. And of course in our subsequent bulletins we shall be speaking to some of the stranded passengers here, because of course we've spoken to the matatu operators here, the officials, the drivers here, really decrying what they term as the new guidelines where NTSA had called on them to undergo refresher courses, but some of them quite rigid, really saying that whatever they want them to undergo as refresher courses is what they learned when they were actually just beginning the trade of driving. So Fathia, we are still keeping on this bait to ensure we just bring our viewers to speed with the